Hello everyone, this is the third part of our video and we're going to start by having a look at exercise 3.5, which you had to prepare first. In that exercise, a police officer named Jake describes what he will be doing on a typical day next week. You had to add expressions from the box to the pictures and fill in the sentences. If you did that correctly, your solution could look like the one I have here in the book. For example, at 7:45 I will be having breakfast. At 8:30 I will be running fingerprints in the lab. At 10 a.m. I'll be patrolling. At noon I will be having lunch. At 1 p.m. I'll be having a meeting. At 3 p.m. I'll be playing basketball. At 6 p.m. I'll be cooking supper. At 7 p.m. I'll be taking the kids to the badminton practice. And at 9 p.m. I'll be watching my favorite car show on television. By the way, the difference between AM and PM, I guess you already know that. AM is in the morning, PM is in the afternoon and the evening, before midnight, and AM is after midnight. If you filled in this exercise correctly and you followed the example sentence, you used what is called the future continuous tense. This is once again a new tense that we can use to talk about the future in English. And it looks like this: I will be taking, I will be having, I will be running, I will be patrolling. Let's have a look at the other side of our paper, that is page 182, to see when we need to use this tense. Let's first of all have a look at how this tense is formed. As you can see and as you can fill in, it is formed by will plus be plus in form. For example, when will you be interviewing the murder suspect? He will not be interviewing new recruits then. What is important is when to use this tense. Jake will start his day early. At 7:15 he will be taking a shower. When we want to indicate that an action is going on at a certain or specific time in the future, we use the future continuous. So what is very essential is that we're talking about a specific future time, in this case 7:15. It is an action that will be going on for a limited duration. Dus een actie die in de toekomst plaatsvindt op een bepaald moment, een specifiek moment. En het is vaak altijd een beperkte actie. Dat wil zeggen een actie die maar een beperkte duur heeft. En meestal, usually, it is also part of a routine. Is het iets wat je elke dag doet, elke week, elke maand. Het is een routine waar je het over hebt. Bijvoorbeeld, as you can see, I don't see any other examples of that here, but this is the best example we can see. Jake will start his day early. At 7:15 he'll be taking a shower, specific time in the future, an action of limited duration, usually part of a routine here. So, er staat hier nog eens, hè? Actions result from a routine or an arrangement. Dat is de beste manier om dit te onthouden. En kijk nu ook nog eens op het PDF-document. Daar gaan we nog eens samen naar kijken, vooraleer jullie aan de oefeningen op dit onderdeeltje gaan verder werken. Hier op het overzichtje zie je nog eens eigenlijk uitgelegd wat dat er op het blauwe kadertje stond voor de future continuous, will be plus in. Actions in progress at a particular time in the future. I will be working at 6. Events that are fixed or expected to happen, that is because they are usually part of a routine, as we explained. We'll be going by bus as usual. Dat is iets wat je altijd zo doet. Things that will happen in the normal course of events. I'll be staying in this evening. In dat geval, wanneer je dat verwacht, dat gaat gebeuren in de toekomst, dan kan je ook future continuous gebruiken. Maar dus het belangrijkste hier zijn die eerste twee elementen om te onthouden en wat dus ook in het blauwe kaartje staat. Wat je nu doet is je houdt dit PDF-document en het blauwe kaartje dat we net overlopen hebben weer bij de hand.
En je maakt nu nog de 2 resterende oefeningen waarvan je de link vindt bij Course News. Nogmaals, let erop dat je alle oefeningen afwerkt, dat je alles ingeeft. Als het oefeningen zijn waarbij je zelf iets moet intypen, moet je alles juist hebben ingevuld. En je moet op het einde van de oefening, nadat je al je antwoorden gecheckt hebt, een overzichtje krijgen van je resultaat. Als je dat overzichtje gekregen hebt, is het goed. Dan betekent dat dat ik thuis ook kan controleren hoe goed jij die oefening gemaakt hebt. Krijg je dat overzichtje niet, dan heb je waarschijnlijk de oefening niet tot een goed einde volbracht. Dus je moet echt zorgen dat je alles juist hebt ingevuld. Je kan daarvoor ook altijd op de links klikken, op de hints, en blijven aan elke oefening werken tot ze helemaal en correct is ingevuld.